Good morning. In the previous class, I have explained regarding low pass filter. And today I will explain regarding why it is called low pass. PPT is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, presentation on filter circuits, filter definition, op-amp, classification of filters, advantages of active filters over passive filters. Already I have told all these things. Application of active filters, low pass filters. Now today I will tell you the rest of the portion of the low pass filters, the explanation why it is called low pass on the basis of the frequency, why in the low frequency range it will pass, and why it is in the high frequency range after cutoff frequency it will block the frequencies. So mathematically I will explain it, and after that, if time permits, I will explain high pass filter. Okay. So this is the circuit for low pass filter. You have told me how to determine the value of Vy, determine the value of Vx. After that, you have equated the Vy equals to Vx, and doing that, Vy equals to Vs. This is this. You have got the formula V0 by Vi, that is equal to Af by 1 plus J into F by Fc. V0 by Vi is called what? What is this? Gain. Voltage. Voltage gain. So now today I will explain why it is called low pass mathematically. Now before that you have to know the decibel concept. So what is decibel? 1 decibel, that is equals to 10 times the common logarithm of the power ratio. Basically this is what? 10 log of output by input to the base 10. কি বললাম এটা? 10 log of output by input to the base 10. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, 10 ma'am. log, say P2 by P1 to the base 10. That is called dB, decibel. Okay, so in this case, we have to consider the decibel are used to represent the ratio of quantities. I told you this. So ratio dB is called 10 log P1 by P0 to the base 10. This is power ratio. Now you have to consider the amplitude ratio. The ratio of quantities like voltage, current, and sound pressure level are calculated the ratio of squares. That is amplitude ratio. The amplitude ratio in decibel is 20 times base to the power 10 logarithm of the ratio V1 and V0. That is 10 log to the base 10 V1 square by V0 square. And definitely it will be whole to the power square, that is 2 into 10, that is 20 log to the base 10 V1 by V0. Yes, ma'am. So why I am explaining this, just you will understand in the explanation. Okay, the operation of filter আমরা কি দেখলাম?
if you consider the previous equation, if f less than fc, very less than fc, so what will happen in that case? In come here, if very less than fc, f, তাহলে এখানটা কি হবে? কমন সেন্স কি বলে? ওই টার্মটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে আমার ACL এর ভ্যালুটা কি হবে? দ্য গেইন ম্যাগনিটিউড কি হবে? মানে ACL ইকুয়াল টু AF হয়ে যাবে। f very less than fc, তাহলে এই টার্মটা আমার টেন্ডস টু 0। ইয়েস ম্যাম। এটা কি ঠিক বলা হলো? So in this case the gain magnitude will be totally AF, right? So it is obvious that at low frequencies, when the frequency is very less than cutoff frequency, then the frequency will allow all the frequencies above cutoff frequency because magnitude is high. Is it clear? Yes ma'am. এটাকে মাথায় রাখো, then come to here. If f very less than fc, ACL approximately equals to AF, যেটা তোমরা এখনি বললে। Yes ma'am. At f equal to fc, when frequency equal to cutoff frequency, তখন কি হবে? ACL equal to AF by √2. AF by 1 plus this is 1. 1. Yes ma'am. FC by FC, that will be cancelled out. So 1 yes. plus 1, that is equal to 2. So AF by √2. So what is the AF by √2? Tell me. Anybody can tell me what is the value of AF by √2? Tell me the value of AF by √2. Fast follow, fast. 1 by √2. What is the value of √2? Normal √2 value কত? 1.41. Right. 1.414. So what is the answer? 0.707. 0.707. 0.707. So what is the answer? If f equal to fc, the value will be AF. 0.707 AF. Now come to dB. What is the dB value? This is the dB মানে আমি কি বলেছিলাম? In case of amplitude, it will be 20 log to the base 10 output by input. So here it is output by input, right? Because it is gain value, output by input. Yes ma'am. So output by input you have to put here 0.707 to the base 10. এবার তোমরা ক্যালকুলেটরে করে দেখো 20 log 0.707 to the base 10 কত হয়? Just check it. What is this? Tell me what is the value you are getting? Yes ma'am, -3. -3. সেই জন্য আমি ডিবিটা আগে এক্সপ্লেন করেছিলাম। সো at f greater than fc, ACL, এবার দেখো তাহলে আমরা তিনটা কন্ডিশন আমরা অ্যাপ্লাই করলাম। if f very less than fc, the gain magnitude is approximately the maximum value. If f equal to cutoff frequency, the gain value is 0.707 AF, that is -3 dB of AF. Now if f greater than fc, then put the value f greater than fc here. F greater than fc, then it will be what? If it is tends to infinity, then 1 by infinity will be 0. Right now? Yes ma'am. So this magnitude will be tends to 0 at higher frequency. That was I want to tell you that how can I know that at low frequency the gain magnitude will be better, and at higher frequency gain magnitude will be decreased, and ultimately it will tend to 0. সেটাই আমার হলো। তাহলে it is definitely it is low pass filter. This is the proof, mathematical proof. এই যে ACL very less than AF. Thus the filter has a constant gain of AF from 0 Hz to cutoff frequency FC. Right now? For that reason you have got the the design like this, that this will start from here, maximum gain, and it will be like reduced like this, and at the point it will be 0. Basically in case of ideal filter at FC the gain will be 0, but in practical filter after certain frequencies after FC the gain will be 0.
So thus the filter has a constant gain of f from 0 Hz to cutoff frequency fc. At fc the gain is 0.707 f. Already I have explained. And after fc it decreases at a constant rate with an increase in frequency. From this curve it is very clear. Along x-axis frequency, along y-axis gain, and when frequency equal to fc, what is the value? You have got 1 by root 2 of that. That is 0.707 of max gain. And at the point when gain equal to maximum, সেটা কখন ছিল? যখন f very very less than fc, তাই না? তখন frequency value আমার কাটা frequency থেকে অনেক কম. So it is clear that how can you explain the low pass frequency on mathematically? This is the dB explanation. Now a problem is there. Design a low pass filter having a cutoff frequency of 2 kHz with a pass band gain of 2. Now do it. So what is the problem is here? Low pass filter cutoff fc value কত বলেছে? 2 kHz. And band the pass band given gain equals to 2. Do the problem. Our gain হচ্ছে 2 আর fc equals to 2 kHz. Do it. So basically if you consider the design of the filter, then what is the value you have to determine? ওখানে কি কি আছে বলো? ডিজাইন আমার কি কি আছে? fc লো পাস ফিল্টার ডিজাইন করতে গেলে আমার কি কি সার্কিটে কি কি প্যারামিটার আছে, কি কি এলিমেন্ট রয়েছে? fc is given and af is given. This parameter you have to determine. এটা যদি ডিজাইন করতে চাও তার মধ্যে কে গিভেন আছে? fc, রাইট? আর গেইন গিভেন আছে। গেইন কত দেওয়া আছে? 2। Now af equals to 2, fc equals to 2 kilohertz. Then you have, if you want to design the filter, you have to know the R1, RF, এগুলো তোমাকে বার করতে হবে। How can you get it? Well, definitely this C is also unknown, right now? Yes, ma'am. So ধরে নাও, assume that C is equals to 0.01 microfarad. So কি known হলো? 2 kilohertz FC, C equal to 0.01 microfarad, and then calculate R. So what is R? R will be 1 by 2 pi fc into FC. c. F into C. So calculation is, what will be the calculation if you put the value of F and C? What will be the calculation? R equals to 1 by 2 pi F into C. So 1 by 2 into 3.14 into F equal to what? 2 kilohertz FC. And into C. C equal to 0.01 microfarad. Then what is the value of capital R? R equals to কি ছিল বলো? 1 by 2 pi. এই বলো তোমরা। F into C. F into C. This 2. What is the value of R? 2 pi into F. What is the value of F? কি বলেছি? 2 kilohertz. 2 kilohertz. 2 into pi এর ভ্যালুটা পুট করে দেবে 3.14. 2 kilohertz and 2 into 10 to the power 3. 7957.7. Kilo ohme bol. And 7.96 kilo ohms. C 0.01 microfarad. C 0.01 microfarad. So that will be 0.01 into 10 to the power -6 because microfarad. Then what is the value of that? 7.96 kilo. 7.96 kilo.
7.96 না 95 কত বেরিয়েছে? 957 957 যেটা ওটা তো 96 করে নিয়েছি। 957, তাহলে this is 96 Yes, ma'am, 96. 96 kilo ohm. তাহলে this is this R value. Okay. Now what is gain? AF. What is gain? AF equal to what? 2. That is equal to what? Output One voltage by input. বলো বলো 1 plus 1 plus RF by R1. right 1 plus RF RF by By R1. by R1. R1. Then put the value of this R. This is R1 ধরে নাও। I'm sorry, this R1. তাহলে it will be 1 plus RF কত বলেছি? 7.96. এবার পুট কর। তাহলে F কত বলেছি? সবচেয়ে বড় কথা F কত? 2. 2, ma'am. F2. তাহলে 2 minus 1 that will be equal to 1. তাহলে RF by R1 that will be equal to 1. Got it? ম্যাম আরেকবার বলুন ক্লাস ম্যাম আরেকবার বলুন। F টা কত? F টা তো 2। 2. তাহলে এখানে 2 পুট কর। তাহলে 2 equals to 1 plus RF by R1. Then RF by R1 equal to 7.96 equal. 1. তাহলে RF equal to R1. ইয়েস ম্যাম RF equal to R1. In this case, R1 equals to RF. This R1 equals to RF. That is equal to what? 10 kilo ohm selected. ওটা বলে দিয়েছে। মানে এই যে আরটা বেরোলো, I'm sorry, this R is this. এটা ঠিকই ছিল 7.96 and this RF equals to R1. এটা ওরা ধরে নিয়েছে 10 kilo ohm. ওকে ইকুয়াল টু 10 কে 10. তাহলে এবার if you draw the filter, how can you draw it? Hello? From where? তাহলে কি দাঁড়ালো বলো তো? This R you are able to determine the R and from the equation AF equal to 1 plus RF by R1, if you put the value AF equal to 2, then it will give 2 minus 1 that is equal to 1. RF equals to R1 and if you assume that তাহলে এই সার্কিটটা আমরা ড্র করতে পারি এখন। তাহলে what is the value of R1 here? R equal to here it will be 7.96. No, এটা sorry. 8 ধরে নে, like 8 কিলো ওহম আমরা লিখতে পারি, রাইট না? ইয়েস ম্যাম Yes, ma'am. আর R1 টা আমরা কত লিখলাম? 10. 10 10. এটা একটা 10 kilo. হলো। এটা একটা 10 হলো। And what will be the C? C কি বলেছিলাম? 0.01 micro. 0.01 Microfarad. মাইক্রোফ্যারাড So 0.01 মিউ microfarad. তাহলে this is the design of the filter, ইয়েস ম্যাম right? So in this LM741, in this IC, you have to put all these values and you will be able to get the total filter. So this is the design of the filter. This is low pass filter. তোমরা যদি কলেজ ওপেন হয় definitely you will go there. আবার তোমরা এখানেও দেখতে পারো, আমরা মাল্টিসিমে will check it. Multisim definitely will check it and college যখন open হবে you will go into the circuit theory lab and hardware is there. You will be able to do low pass, high pass, resonance, each and everything. But in multisim we will be able to verify this one. low pass হচ্ছে কি হচ্ছে না। তোমরা আজকেই করে নিতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে নেক্সট আমরা কোনটায় আসবো? হাই পাস, তাই না? Come to high pass. Then what is the figure of the high pass? Low pass টা মনে রাখো। In this low pass, in V input there is R is first and C is the next one. In this low pass, just remember it. Now come to high pass.
This is low pass characteristics of the filter. This is high pass. High pass কি change হলো বলো তো? Anybody can tell me what is the change in the high pass and the low pass in the circuit design? রেজিস্টারের জায়গায় ক্যাপাসিটর গেছে আর ক্যাপাসিটরের জায়গায় রেজিস্টার। The capacitance and resistance are interchanged, right now? Yes, ma'am. Now Yes. do the এইবারে তোমরা নিজেরা করো তো দেখি। সবাই করবে। Everybody will do it. Then if you think this is the port 1, then what is the equation you will get it for KCL? If you apply the KCL at port 1, what will be the equation? Just like the previous one. Do it now. Then determine the value of Vy. In the same way, we will determine the value of Vx at the, say this is the port 2, and equate Vy equals to Vx. Then what will be the value of the ratio of V0 by Vi? V0 by Vi. This is our motto, na? In case of filter, you have to determine the gain of the filter, and with the frequency, low pass frequency, if it passes the low pass, it will behave just like a low pass filter. And for high pass frequency, low frequencies will not be able to pass, and after cutoff frequency, the frequencies will be able to pass. And this is the explanation of the high pass. Then do it. How can you explain it as a high pass filter? তাহলে প্রথমে Vy টা বার করো, তারপরে Vx টা বার করো, দুটো কম্পেয়ার করো, and then tell me. ম্যাম ইকুয়েশন দুটো একবার বলবো, চেক করবেন। বল। VI minus Vx into j omega c equal to Vx minus 0 by r. কোনটা বলছো? একটা মিনিট, কোনটা বলছো আগে বলো। এই VI আর Vx এর মধ্যে যে ক্যাপাসিটর, সেটা কোনটা বলছো? তুমি কি এটা বলছো? এই পোর্ট 2? ওটা পোর্ট 2, হ্যাঁ। পোর্ট 2, ওকে। Vi minus Vx, okay, into j omega c, okay, that is equal to what? equal to Vx minus 0 by r. Right. Then do it. Then what is পোর্ট 1 এর জন্য ক্যালকুলেশনটা করছি ম্যাম। পোর্ট 1 এর জন্য ইকুয়েশনটা হচ্ছে Vy minus 0 minus Vy by R1. হ্যাঁ, 0 minus Vy by R1 equal to Vy minus V0 by Rf. Okay, do it. Equation is correct. So what I have told you, this is port, এটাকে node 1 বলো, আর এটাকে node 2 বলো। I'm sorry, this is node 2. Now apply here KCL. Arjun কি বললো? Naina, what Arjun has said? 0 minus, if you apply the KCL in node 1, what will happen? Ma'am, finally we will get V0 into R1 by R1 plus Rf. In case of node 1? V0 R1 divided by R1 plus Rf. Equal to what? Vy is equal to. I didn't get you. You have determined Vy, you have determined Vx. Both you have calculated. Yes, ma'am. Then ultimately what you are getting? Ma'am, Vx I am getting as R by R plus Xc into Vi, and Vy I am getting as V0 R1 by R1 plus What is Rf. Vx? What is Vx? Then again tell me, Vx equal to what? R by R plus Xc into Vi. Wait, R by X plus? Xc plus R. This capacitance is here now. No. What you have done here? Ma'am, Vx equal to Vi into j omega c divided by 1 by r plus j omega c. Simplify it. এবারে সিগন্যাল দেয় মেমো কি Simplify করছে it. Okay.
ওর গার্লফ্রেন্ডের ছবি দিয়ে ফেক প্রোফাইল Hey, who is talking like this? তুই তো বুঝতে পারছিস ছেলেটাই চ্যাট করছে। সৌভিক মিউট কর। Who is talking? কে ছিল এটা? Who was talking? Who was talking? Just tell me who was talking. Not listening my class? ম্যাম আমি ছিলাম কিন্তু আমি কথা বলিনি, পাশ থেকে দাদা কথা বলছিল সেই কারণে। দাদাকে বলো ক্লাস চলছে। সরি ম্যাম। Hopeless. ম্যাম ভিওয়াই ইকুয়াল টু ভিআই Wait, ইন্টু wait. ওকে Arjun, wait, please. ওকে ম্যাম ওকে ম্যাম। Very unfortunate. This is node 1 and this is node 2. Okay, just tell me what is the answer. Okay, Arjun, tell me what is the answer. ম্যাম ভিওয়াই বেরিয়েছে হচ্ছে ভিআই ইন্টু 1 বাই আর জে ওমেগা সি প্লাস 1 and Vy equal to Vy equal to আবার বলো। Vi into 1 divided by Hi, 1 by r Hi. j omega c তুমি কি পুরোটা কমপ্লিট করেছো? মানে ম্যাম Vy equals to V0 R1 by R1 plus RF. Yeah, that is equal to what? Vy equals to V0 R1 divided by R1 plus RF. Yes. After that, And what is here? Vx equals to Vi by 1 plus 1 by j omega RC. এটাকে সিম্পলিফাই করো, দেন V out by V in equal to J omega RC into 1 plus RF by R1 by 1 plus J omega RC. এটা দিস ইজ দ্য আলটিমেট। Yes ma'am, V out by V. অর্জুন কি বললো? অর্জুন তুই কি পেয়েছিস বলতে একবার? V0 by Vi আলটিমেটলি কি পেয়েছো? ম্যাম এক মিনিট জাস্ট আলটিমেটলি আমি করছি এক মিনিট মানে সিম্পলিফাইডটা করছি। This is my ultimate motto. What is V0 by Vi? বাকিরা কি করছে? সৌভিক, have you done it? Not only Shovik, most of the students are there. Nobody is responding. What are you ম্যাম doing? করছি ম্যাম, দাঁড়ান এখন বলছি। সবাই করবে। Each and everybody will do it. Shreya Pani, are you doing something? Shreya, respond. Shreya, are you doing something? Are you calculating? Yes, ma'am, I am doing. Shreya, I am asking Shreya. Shreya, are you there? After Srija Bhattacharya, if you don't do anything, just idly you sit there, I will not give the percentage. Everybody is doing or not? I am giving the guideline, you have to do it, na? If you are not able to do it, how can you do it in your exam? ঐশিক করছিস? ঐশিক দাস? করছি ম্যাম। সন্দীপ মন্ডল, সৌমদীপ, হ্যাঁ ম্যাম কৃষ্ণ? করছি ম্যাম। তাহলে সবাই শ্রুতি দত্তা, আমি শ্রুতি, okay. শ্রেয়া, সবার থেকে আনসার চাই। ইরফান, সবাই করবে। সার্থক, নিকিতা, শ্রেষ্ঠ। Yes, ma'am. করছি ম্যাম। চেষ্টা করছিস? Yes, ma'am. করছি স্যার। মিনু কুমারী তো অ্যাবসেন্ট, অঙ্কুর, অর্কদ্যুতি, আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু আনসার নেব। বানশিকা, সুপ্রনীল। ম্যাম বললাম তো করছি। নাই না। Yes, ma'am, doing. দেখতে পাচ্ছি না? সৌম ঘোষ, দেবার্ক থান্ডার। হ্যাঁ ম্যাম করছি। এক্সকিউজ মি। হ্যালো, ইয়েস, হ্যাঁ বলুন। আপনি পরে কথা বলবেন, আমি এখন অনলাইন ক্লাসে আছি। হ্যাঁ,
After that, Pritam, Ritika, Rupam Bhattacharya, Pratyay Amrit. Pratyay, are you there? Pratyay Amrit, are you there? Pratyay absent, I think so. Rupam Ghosh, Noajiz Latif, Yes, ma'am. Clinton Kormakar, Pritam De, Krishnendu Chatterjee, Yes, ma'am. পূর্বিতা কি অ্যাবসেন্ট আজকে? না ম্যাম, কিছু করছিস না? করছি ম্যাম, এটাই হাই পাসটা এখন। অনির্বাণ মন্ডল, অভিনয় তো চিরকাল অ্যাবসেন্ট, দেবাশিস সাহা। Each and everybody give the answer. Every day I am explaining, you are doing nothing. Very few students are doing. Ma'am, Ultimately, what is the answer? Bol. V0 by Vi equals to AF by 1 minus J FC by F. V0 by Vi, that is equal to what? AF by 1 minus J FC by F. Is he correct? Okay, ঠিক বলেছে? Ma'am, হুম ma'am, V0 by Vi is equal to AF by 1 minus 1 plus J F by F. 1 plus J. আমার প্লাস ম্যাম আছে। Yes, ma'am. F by F. এত কি বলছো তোমরা বলো তো? ম্যাম অর্জুন কি বলছিস? হ্যাঁ বলো, কে বলছিলে ম্যাম বলে বলো। ম্যাম V0 by Vi is equal to AF J F by FC divided by 1 plus J F by 1 plus FC. F by FC না করে just plain and simple বলো, F by FC বলতে হবে না। Before F equal to what? 2 pi RC, 1 by 2 pi RC, তাই তো? Yes, ma'am. হ্যাঁ, don't put that. Just Ma'am, then V0 by Vi is equal to AF into J 2 pi F RC by 1 plus J 2 pi F RC. right, this is the answer. This is the answer. Good. Well, what is V0 by Vi? AF, what Naina had said, AF into 2 pi, Naina bolo 2 pi 2 pi F RC divided by 1 plus J. complete করো 2 pi J, 2 pi F J RC, whatever, 2 pi J into RC divided by 1 plus, J 2 pi F RC. yes, J 2 pi F R into C. Each and everybody has got this equation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. অর্জুন তুই এটা পেয়েছিস? Yes, ma'am. পূর্বিতা পেয়েছো? শ্রেষ্ঠা? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Shobhik ma'am. পেয়েছো? Shobhik, have you got the formula? Yes, ma'am, done. After that, Vanshika? Yes, ma'am, done. V0 by Yes, Vi, ma'am. have you got it? Yes or no? Yes, ma'am. Ritika Mondal, have you got the formula? Ritika? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shreya Pani? Yusuf, are you there? Yusuf? Irfan? Yes, ma'am. I have got the answer. Who is talking? Yusuf or Irfan? Irfan, ma'am. Irfan. Irfan, have you got it? Yes, ma'am. I have got it. What you have got it? Answer. What is that? What is Answer this? V0 by Vi is Equal to what? Equals to what? 1 second. 2 pi F. Mm-hmm. 2 pi F J by 1 plus J by F. কিচ্ছু হয়নি। তার মানে basically you are doing nothing. You have to do it, na?
This is the high pass filter. You have done the calculation already. This is Vy and this is Vx. You have calculated Vy and you have calculated Vx on the basis of the KCL. After that, you have equated V0, Vx and Vy. Then you have got it V0. Follow this equation, follow this calculation. V0 by Vi, that is equal to F J 2 pi F R C divided by 1 plus J 2 pi F R C. এই পর্যন্ত সবাই পেয়েছো? I think so. Right Yes, now? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. বাকিরা yes বলো। পেয়েছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. না পেয়ে Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No girls are there in this class. Ma'am, বললাম তো yes. সবাই Ma'am, yes. Yes, ma'am. হ্যাঁ সবাই করবে তো, না করছো কি করছো না, I don't know. এবার তো বোর্ডে আমাকে ডাকতে হবে, জ্যাম বোর্ডে, you are doing or not. না ম্যাম এবারে করেছি। যেটা হচ্ছে V0 by Vi equals to F, that এবার যে কমন নাও, F by FC, যেটা নাইনা বলছিল 1 plus J into F by FC. Basically you have to come in this way because after that you will be able to explain this is high pass or low pass, right না? এটা তো ইন্টারেস্টিং, এটা তো খুব ইজি। করছো না কেন তোমরা যারা করছো না? F equal to 1 plus RF by R1. This is the pass band gain of the filter. And what is FC? 1 by 2 pi RC. That is cutoff frequency of the filter. Again, like low pass filter, if we put the value, gain magnitude is equal to what? V0 by V1 is this equal to magnitude. If you consider the magnitude, mute koro, je mute koro, unmute ache. V0 by Vy, that is equal to F by Fc root of 1 plus F by Fc whole square. So come to operation of the filter, that how can you explain this is high pass. So if F less than Fc, তখন কি পাস করতে দেবে কি দেবে না? যখন আমার ফ্রিকোয়েন্সি কাট অফ থেকে কম, ইরফান, when the frequency is less than Fc, magnitude gain magnitude will be high or low? What is your idea? At very low frequency, ma'am. Sorry? At very low frequency. At very low frequency, what will happen? F will be less than FC. Then what will happen? Exactly, F will be less than Fc. That is cutoff frequency. The low frequency, then what will happen? What you have to show? Put Voltage here, gain will if F less than, Irfan bolbe, if F less than Fc, what will happen here? আমার গেইনটা কি হবে? This V0 by Vi কি হবে? বেশি হবে না কম হবে? It will be lower or higher? Practically কি হওয়ার কথা? In case of high frequency, if the frequency Gain maximum হবে ma'am. তাহলে গেইনটা আবার Exponential gain হবে ma'am. সরি বেশি হবে. Higher ma'am. গেইন হাই Higher হবে ma'am. তাহলে কি বুঝলি তুই? গেইন হাই হবে? আমার লো ফ্রিকোয়েন্সিতে গেইন যদি হাই হয় তাহলে তো ফ্রিকোয়েন্সি গুলো Higher gain হবে ma'am. কি বেসিসে হাই হবে ইরফান? Basically, what type of filter you are considering here? This is high pass filter, right? Ma'am, I think you told that at high. Yes, ma'am. High pass filter. And in case of high pass filter, basically, practically, what will happen? High pass filter will give high gain. My goodness. We will have Higher higher gain in what frequency? at a low frequency. লো ফ্রিকোয়েন্সিতে হাই গেইন হবে আমার হাই পাসে? ইরফান তুমি কি কিছু বুঝতে পারছো? What I want to say regarding filter? সন্দীপ বলো তো কি বুঝেছো? হাই পাস Yes, ফিল্টারে কে গেইন হবে, কি হবে, কে কি হবে? হাই পাস ফিল্টার হায়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে হচ্ছে হাই গেইন হবে। কেন হবে? তুমি একটু ইরফানকে বোঝাও। আমি ইকুয়েশনটা দিয়ে বোঝাবো? না এমনি আগে প্র্যাকটিক্যালি বলো, ফিজিক্যালি বলো, ইকুয়েশন পরে হবে। তাহলে বেসিক্যালি ইন কেস অফ হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়, হাই ফিল্টারে কি হয় সেটা বলো।
Anybody else? হাই ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্টার মানে সেখানে কি হবে? লো পাস ফ্রিকোয়েন্সি, হাই পাস কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির উপরে যে ফ্রিকোয়েন্সি সেই ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী গেইন হবে। বলো বলো। মানে এমনি বলতে গেলে যেটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে তার মোর দ্যান দ্যাট ফ্রিকোয়েন্সি আমরা আমাদের মানে ওই তার বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গেইন হবে। ম্যাম আমি বলবো আরেকবার। বলো। ম্যাম ওই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বেশি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে যেতে দেবে আর তার কম ফ্রিকোয়েন্সিটাকে যেতে দেবে না, মানে অ্যাটেনুয়েট করে দেবে। হ্যাঁ পাস করতে দেবে। হ্যাঁ পাস করতে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম পাস করতে দেবে। Right, Shrestha, you have to tell when the frequencies which are above cut-off frequency, that frequencies will be passed, Yes, right? That which is allowed to pass. তার মানে আমার ফিগারে কি বলছে, এফসি থেকে বড় ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দেন। তার মানে ইরফান, আমার যেটা বক্তব্য, হাই পাস ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার লো ফ্রিকোয়েন্সি গুলোতে ম্যাগনিটিউড গেইন ম্যাগনিটিউড কম হবে, ইট উইল বি লেসার, and high frequency above cut-off frequency the gain magnitude will be higher because high frequency ke pass korte debe, right na? Yes ma'am. Anywhere you have to explain mathematically যে if the frequency এখানে কি বলেছে less than fc, তাহলে আমার ম্যাগনিটিউড হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কি হবে? এমনি কমন সেন্স কি হবে আগে বলো? যখন আমার লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি কাট অফ থেকে, তখন আমার গেইন ম্যাগনিটিউড লোয়ার হবে না হায়ার হবে? হাই ফ্রিকোয়েন্সি লো হবে। সেটা প্রুফ হচ্ছে কিনা যা ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই। তাহলে ইফ নাও you will be able to tell, না এবার এক্সপ্লেইন করো তো, if f less than fc what will happen? Put it here. Ma'am, the voltage gain will be less than this. This what? The pass band frequency. pass band. এই pass band frequency. তোমরা বুঝতে পারছো না কেন জানি না, এখানে পুট করো f এর ভ্যালু লেস দ্যান fc, ধর fc less than fc f by fc fc এর ভ্যালু ধর 1000, কথার কথা, f ধর 1, তাহলে এটা কি হলো? অনেক স্মল হয়ে গেল, f থেকে অনেক লো হয়ে যাবে, তাহলে আমার এই সেটা লো হয়ে যাবে, f থেকে গেইনটা লো হবে, তার মানে আমার এই গেইনটা লো হচ্ছে, তার মানে গেইনটা 0 থেকে 10 করছে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আর হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওটা হলে ওটা f থেকে বেশি হবে না। পুট আমার তিনটা কন্ডিশন ছিল, f equals to fc, f greater than fc. Now first f less than fc. If f less than fc, then the gain will be less than af because it is fraction, right? Yes. Na? And f equal to fc তে gainটা হবে af by root 2. af by root 2, 0.707 of root 2. I am sorry, af. Yes ma'am. And f greater than fc, যেটা আমার মানে required f very greater than fc, then what will happen? if greater than fc হলে সেটা gain will be greater than capital F. সেটা approximately equal to f হয়ে যাবে, right? এই যে right, he has said. This is the explanation of the high pass. Irfan, did you understand what I want to say? At low frequency the gain will be very small, and high frequency the gain will be high, hence it is called high pass. Now is it clear to all of you? Anybody has any problem, just ask me. যে ম্যাম আমি বুঝতে পারিনি, just tell me, আমি আবার এক্সপ্লেইন করব। Ma'am, I didn't understand this low frequency part. Low না high, মানে এটা তো আমি হাই পাস বলছি। Ma'am, of high pass this low frequency when f is less than fc. Just look at this equation. In case of f less than fc, just you want to ask me, right? Yes ma'am. If f less than fc, what will happen? If f less than fc, what will be the value of that fraction? It will be less. Yeah. It will be less. If you multiply the less fraction into f, that value is less than f or greater than f? Less than f. Less than not. So ধরো তুমি f divided by 10, that is less than f. Yes ma'am. That
That I am explaining in that way. If F less than Fc, then the V0 by Vi magnitude will be less than F. Now it is clear, Naina? Yes, ma'am. Okay. Now anybody has any question? Purvita, did you understand what I am telling? Yes, ma'am. শ্রেষ্ঠা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের সবার ক্লিয়ার হয়ে গেল। Now come to filter design. A high-pass active filter can be designed by implementing the following steps. Number 1 কি করতে হবে? A value of the cutoff frequency choose করতে হবে, because এই cutoff frequency রেসপেক্টে আমার হাই পাস লো পাস ডিজাইন করতে হবে। In case of low pass, cutoff frequency পরে যেতে দেবে না। In case of high pass, after cutoff frequency, all the frequencies will be allowed to pass. This is the basic thing. A value of the capacitance C that will be chosen. Okay, the value of the resistance is calculated 1 by 2 pi Fc into C. Finally, the values of R1 and Rf are selected depending on the desired pass band gain using the relation Af equals to 1 plus Rf by R1. যে তুমি high pass করবে না low pass করবে। Now here is a problem. Design a high pass active filter of cutoff frequency 1 kHz with a pass band gain of 2 and plot the frequency response of the filter. Just write down the problem and do it right now. First করো, AF কত বলেছি 2 আর cutoff frequency কত বলেছি 1 kHz. Then design the active high pass filter. AF যদি 2 হয় ম্যাম তাহলে RS R1 হয়ে যাবে। না, নিজেরা একটু ওটাকে পুরো ডিটেইলে ক্যালকুলেট করে আমাকে আলটিমেটলি আনসারটা বলো। Each and everybody will do. আর ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটাকেও প্লট করবে অর্জুন, and plot the frequency response of the filter. এই প্রবলেমটা লেখা হয়েছে? ওয়েট আ মিনিট। না ম্যাম দাঁড়ান একটু লিখে নে। Design a high pass active filter of cutoff frequency 1 kHz with a pass band gain of 2. After that, plot the frequency response of the filter. Before that, you have to keep in mind what is the design of the high pass filter. Can I skip the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what I have explained today, Arjun? And high pass filter. No. Initially, low pass filter ম্যাম। low pass filter কি পড়ালাম? বলো। এক্সাম্পল না, এক্সাম্পল তো একটা হলো, তার আগে কি পড়ালাম? যে how can you explain the low pass filter? Yes, ma'am. Mathematically, from the mathematical formula, how can you justify? How can you justify? And after that, high pass filter, and how can you justify the high pass filter? and the graph. And the problem or design on high pass filter. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you.